Welcome students, welcome to SB Math Stat Physics class. This is my second episode on set theory. স্বাগত ছাত্রছাত্রীরা আমার SB Math Stat Physics ক্লাসে স্বাগত। আমি সুরজিৎ ব্যানার্জি, I am সুরজিৎ ব্যানার্জি। আজ এই এপিসোডে সেট থিওরির দ্বিতীয় এপিসোডে আমরা বেশ কিছু থিওরেমস অ্যান্ড প্রবলেমসের প্রমাণ কিভাবে করতে হয় সেটা শিখে নেব। সো দিস ইজ সেট থিওরি এপিসোড 2। Before going to the formal proof of theorems and some problem solving, I would like to put some questions to you. দু একটা প্রশ্ন আগে তোমাদের করি। প্রথম প্রশ্ন, যদি x a ইউনিয়ন b তে থাকে, if x belongs to a union b, then what does this imply? এখান থেকে কি ইমপ্লাই করে? ডেফিনিশনেই বলেছি যে এটা ইমপ্লাই করে, this implies that either x belongs to a or x belongs to b. Now students, can you tell me what x does not belong to a union b imply? তোমরা কি বলতে পারবে x a union b তে নেই? এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি বা এর মানে কি? ভিডিওটা কিছুক্ষণ পজ দেবে, পজ দিয়ে তোমরা খাতায় লেখো, লিখে দেখো যে আমি এখন যা লিখলাম তার সঙ্গে এটা তোমাদের লেখাটা মিলছে কি মিলছে না। এটা ইমপ্লাই করে x does not belong to a and x does not belong to b. খেয়াল করো, x belongs to a union b ইমপ্লাই করে either or, either x belongs to a or x belongs to b. কিন্তু যখন x does not belongs to a union b, তখন কিন্তু এর মানে হলো x does not belong to a and x does not belong to b. তোমরা কি এটাই লিখেছিলে? যদি না লিখে থাকো এবার থেকে এটা মনে রাখবে। কিন্তু মনে রাখার আগে একটু চিন্তা করে দেখো যে কথাটা ঠিক কি ঠিক নয়। ধরা যাক আমরা এখানে এর আগের মতন লিখলাম x, এটাকে আমরা মুছে দিলাম। আমরা লিখলাম যে either x belongs to a or x does not belongs to a or x does not belong to b। তাহলে কি ঠিক? খেয়াল করো যে ধরা যাক x a তে নেই, তাহলে তো এই সম্ভাবনা থেকে যায় যে x টা b তে আছে বা b তে থাকতে পারে। তো সেক্ষেত্রে তো x does not belongs to a union b ভুল হয়ে গেল। আর যদি আমরা ধরি যে ধরা যাক x টা b তে নেই, আইদার অর্থ ধরলাম x টা b তে নেই, সেক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা থাকে যে x টা a তে আছে। সেক্ষেত্রে তো x টা a ইউনিয়ন b তে নেই, সেই কথাটা ভুল হয়ে যায়। এই কারণেই এর মানে কিন্তু এটা হতে পারে না। এর মানেটা কি? যে x টা a তেও নেই and x টা b তেও নেই। ওকে, so again I am telling you, x does not belongs to a union b implies x does not belongs to a union b implies x does not belongs to a
and x does not belongs to B. Now let x belongs to A intersection B. Then this implies x belongs to A and x belongs to B. Now, if I raise the question x does not belongs to A intersection B, then what does this imply? Again, pause your video for a minute or so and write down yourselves in your exercise book. Okay, what you have written? If you have written that this implies either x does not belong to A or x does not belong to B, then you are correct. তোমরা যদি x does not belongs to A intersection B, এটা ইমপ্লাই করে either x does not belongs to A or x does not belong to B, এটা যদি লিখে থাকো তাহলে তোমরা ঠিক লিখেছো। যদি তোমরা কোনো অসুবিধার মধ্যে পড়ো এটা বুঝতে লিখে পাঠাবে, তাহলে আমি ওটাকে নিয়ে আরো বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেব যে এখান থেকে এটা কেন হয়। আমি ধরে নিচ্ছি যে তোমরা বুঝতে পেরেছো, কারণ অযথা আরো লম্বা ভিডিও করে খুব একটা লাভ নেই, একটু বোরিংও হয়ে যায়। এবার আরেকটা প্রশ্ন নেওয়া যাক। x belongs to A ব্যাকস্ল্যাশ B মানে ডিফারেন্স, এটা কি ইমপ্লাই করবে? এটা ইমপ্লাই করবে x belongs to A and x does not belong to B. এটাই ডেফিনিশনও ছিল, x belongs to A ডিফারেন্স B মানে A। কিন্তু এবার যদি আমরা প্রশ্ন করি, if I put the question like this, x does not belongs to A backslash B, then what you can say? Again, take a pause and write yourself in your exercise book. একটু পজ দাও, নিজের খাতায় লেখো। লিখে ফেলেছো? এবার দেখো এটা লিখছো, এটা লিখেছো কিনা। This implies that either x does not belong to A or x belongs to B. এটা কি লিখতে পেরেছিলে? এর মানে হলো either x does not belongs to A or x belongs to B. কেন? দেখো x যদি A তে না থাকে তাহলে তো x এখানে থাকবেই না। It is clear. If x does not belong to A, then it is clear that x will not belong to A backslash B. Again, if x belongs to B, then again x cannot belong to A backslash B. So this is the implication. So this implies this. Clear? Now take one more thing. xy belongs to A cross B. Remember that elements of A cross B are always of this form. So xy belongs to A cross B implies x belongs to A and y belongs to B. Now, if I put the question in this fashion, xy does not belong to A cross B,
যদি xy ফার্স্ট ব্র্যাকেট xy a ক্রস b তে না থাকে তাহলে এটা কি ইমপ্লাই করে? Again, take a pause and write in your exercise book. খাতায় লেখো, পজ দাও ভিডিওটা আর খাতায় নিজে লেখো, দেখো আমি যা লিখলাম সেটার সঙ্গে মিলছে কিনা। এটা কি ইমপ্লাই করবে? যে either x does not belong to A or x does not belong to B. এটা কি লিখেছিলে? এটা যদি লিখে থাকো তাহলে একদম ঠিক লিখেছো, আর যদি না ঠিক লিখে থাকো তাহলে একটু ভাবো, ভেবেও যদি ঠিকঠাক উত্তর না পাও তাহলে আবার প্রশ্ন করো, আমি তোমাদের এটা বুঝিয়ে দেব। So if we have written this thing then you are correct. If you haven't written this thing then think deeply, and if you find some trouble then ask me. Now if you are asked to prove that two sets A and B are equal, then one technique is first prove that A is a subset of B and then prove that B is a subset of A. Then these two things simultaneously imply that A equal to B. A equal to B এই দুটো সেট ইকুয়াল প্রুফ করতে যদি চাও তাহলে প্রথমে প্রুফ করবে A is a subset of B, তারপর প্রুফ করবে B is a subset of A. এখন এই দুটো ঘটনা যদি একই সঙ্গে ঘটে যায় তাহলে এর মানেই হলো A equal to B. এখন প্রশ্ন হচ্ছে A সাবসেট অফ B কিভাবে প্রুফ করবে? তো A সেট থেকে যে কোনো একটা এলিমেন্ট নিয়ে নেবে, let x belongs to A, এবং পুরো লজিক লাগিয়ে 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 এটা দেখিয়ে দাও যে x belongs to B, মানে x belongs to A এটা ইমপ্লাই করছে x belongs to B। তাহলে এর মানে কি দাঁড়ালো? যে A সেটের যে কোনো এলিমেন্ট B সেটে আছে। This means that every element of A belongs to the set B. So this implies that A is a subset of B. So in this way you can show that A is a subset of B. So similar technique exists for to prove that B is a subset of A. So then take Y as any element of B and use the logic to prove that Y belongs to A. Then what does this imply? This will imply that B is a subset of A. So in this fashion you can prove that B is a subset of A. I will prove number one problem. It may be a theorem. The theorem is A backslash B equal to A intersection B complement. Okay. So again you have to prove that these two sets are same. So we will follow the technique I have told you just a minute ago. You first prove that this is a subset of this, then prove that this is a subset of this. To prove that this is a subset of this, take any element from A backslash B. So let x belongs to A backslash B. Then this implies that x belongs to A
and x does not belongs to B. This implies that x belongs to A, and since x does not belongs to B, this means that x belongs to B complement. So now you have x belongs to A and x belongs to B complement. So this implies x belongs to A intersection B complement. So any element of A backslash B is also an element of A intersection B complement. So therefore A backslash B is a subset of A intersection B complement. So name it 1. Okay. Now take any element y from A intersection B complement. Then this imply that y belongs to A and y belongs to B complement. This implies y belongs to A and y does not belongs to B, because y belongs to B complement means y does not belongs to B. But this implies that y belongs to A backslash B. So any element of A intersection B dashed is an element of A backslash B. This means that this is a subset of this. So therefore A intersection B complement is a subset of A backslash B. Name it 2. So 1 and 2 together implies this equal to this. From 1 and 2, A backslash B equal to A intersection B dashed. Proved. Now number 2. Now we will prove A union B complement equal to A complement intersection B complement. I have told you in episode 1 of set theory that this is known as De Morgan's law. So again you have to prove two sets to be equal. So we will prove that this is a subset of this, and then again this is a subset of this. For this to be a subset of this, take any element x from this set. So let x belongs to A union B complement. What does this imply? This implies that x does not belong to A union B. And I have discussed earlier that x does not belongs to A union B implies x does not belongs to A and x does not belongs to B. Now x does not belongs to A means x belongs to A complement and x belongs to B complement. So this implies x belongs to A complement intersection B complement. So any element of A union B complement is an element of A complement intersection B complement. So what can you say? You can say that this is a subset of this. So therefore A union B complement is a subset of A complement intersection B complement. So name it 1. Now we will prove that this is a subset of this. So now let y be any element of A complement intersection B complement. Then this implies y does not
sorry, y belongs to A dash and y belongs to B dash. This implies y does not belong to A and y does not belong to B. y যদি B কমপ্লিমেন্টে থাকে তাহলে এর মানে হলো y B তে নেই। একই রকম ভাবে y যদি A কমপ্লিমেন্টে থাকে তাহলে এর মানে হলো y টা A তে নেই। কিন্তু এটার মানে কি? y does not belongs to A union B, কারণ আগেই দেখেছিলাম যে y টা A ইউনিয়ন B তে না থাকা মানে হলো y does not belongs to A and y does not belongs to B। এর মানে হলো y does not belongs to A and y does not belongs to B. This implies that y does not belongs to A union B. তাহলে এর মানেটা কি দাঁড়ালো? y belongs to A union B complement. So we find that any element of A complement intersection B complement belongs to A union B complement. So what can you say? You can say that A complement intersection B complement is a subset of A union B complement. So name it 2. So from 1 and 2 you can say that this is equal to this. So from 1 and 2 A union B complement equal to A complement intersection B complement. So De Morgan's law is proved. So there is one more De Morgan's law. Try to prove that part of De Morgan's law at your home, and you can send your answer to my mail ID or to my WhatsApp number or even in the comment box. Whatever you find easier. তোমরা এই দ্বিতীয় যে আরেকটা ডি মর্গানস লর যে আরেকটা পার্ট আছে সেটা বাড়িতে ট্রাই করবে। বাড়িতে ট্রাই করে সেটা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠিয়ে দিতে পারো, ছবি তুলে পাঠিয়ে দাও, কিংবা মেল আইডিতে পাঠিয়ে দাও, কিংবা তোমার যদি মনে হয় কমেন্ট বক্সে লিখতে পারবে তো লিখে পাঠিয়ে দাও। কমেন্ট বক্সে তো আবার মনে হয় ইমেজ তো পোস্ট করা যায় না, তো যাকি যেটা তোমাদের সহজ মনে হয় সেভাবে পাঠিয়ে দিও। Now we will prove this property A union within bracket A intersection B equal to A. This property is called absorptive property that I have told you in the previous episode. Now again you have to prove these two sets to be equal. So we will first prove that this is a subset of this set, and then again we will prove that this is a subset of this set. So for this you have to take an element from this set. So let X belongs to A union A intersection B. Then this imply that either X belongs to A or X belongs to A intersection B. So this implies either X belongs to A or, now use a bracket, so X belongs to A intersection B implies X belongs to A and X belongs to B. So if you see the either or condition, in both cases, in either case you have X belongs to A. So this implies X belongs to A. So any element of this set belongs to the set A. Therefore A union A intersection B
is a subset of A. So name it 1. Now if you reverse this part, so take let x belongs to A. Let x belongs to A. Then this implies either x belongs to A or this, because you can write x belongs to A in this form. Now this implies this and this implies this. So any element of A is an element of this set. So from this part you can say that A is a subset of this. So now I am writing that part clearly. So let y belongs to A, and this implies either y belongs to A or y belongs to A and y belongs to B, because here you have written y belongs to A, here also you have written y belongs to A. So in either case y belongs to A is certain. So this implies either y belongs to A or y belongs to A intersection B. So this implies y belongs to A union A intersection B. So any element of A belongs to A union A intersection B. So therefore A is a subset of A union A intersection B. Name it 2. So from 1 and 2 you can conclude that this set is equal to this set. So from 1 and 2, so from 1 and 2, so from 1 and 2, A union A intersection B equal to A. Proved. So absorptive property has been proved. So there is one more absorptive property. What is that property? Just put intersection over here and union over here. So that part is A intersection A union B equal to A. So this is also called absorptive property. Try to prove this at home. Again, if you find any difficulty, don't hesitate to write me. Okay. Now we will prove A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. So again you have to prove that these two sets are equal. এখানেও তোমাদের প্রমাণ করতে হবে এই দুটো সেট সেম। সো একই কায়দা, এখান থেকে যে কোনো এলিমেন্ট নিয়ে দেখাবো এখানে আছে, যার মানে হলো এটা হচ্ছে এর সাবসেট। আবার এখান থেকে যে কোনো এলিমেন্ট নিয়ে দেখাবো এখানে আছে, তাহলে এর মানে হলো এই সেটটা হলো এর সাবসেট। তাহলে এই দুটো কন্ডিশন থেকে আমরা কি বলতে পারি? এই দুটো সেটই হচ্ছে সেম। এখন এখান থেকে যে কোনো এলিমেন্ট নেওয়া যাক। দেখো তো আমি ঠিক লিখছি কিনা। Let x belongs to A cross B intersection C. ঠিক লিখেছি? Have I written this thing correctly? Pause, take a pause and think. The answer is this is not correct. Why? Because the elements of A cross B intersection C, so this is a Cartesian product. So the elements of this set are always of the form xy, first bracket, so ordered pair, first bracket xy. So you have to take first bracket xy to be an element of this. So let xy belongs to A cross B intersection C. This implies x belongs to A and y belongs to B intersection C. Right? This is by definition of Cartesian product of two sets.
Now this implies X belongs to A, and just put a third bracket. What does Y belongs to B intersection C imply? This implies that Y belongs to B and Y belongs to C. So you can write this as X belongs to A and Y belongs to B and X belongs to A and Y belongs to C. Okay, this and this is the same thing, but I have written in the form that is required. So this implies XY belongs to A cross B and XY belongs to A cross C. So this implies XY belongs to A cross B intersection A cross C. Okay. So any element of A cross B intersection C belongs to A cross B intersection A cross C. So this is a subset of this. Therefore, A cross B intersection C is a subset of A cross B intersection A cross C. Name it 1. Okay, students, got it? Now you have to take any element from this set and prove through logical reasoning that that element also belongs to this set. So that part is what I am now doing. So let UV belongs to A cross B intersection A cross C. This implies UV belongs to A cross B and UV belongs to A cross C. This implies U belongs to A and V belongs to B and U belongs to A and V belongs to C. So this you can write U belongs to A and V belongs to B and V belongs to C. You can even put a third bracket over here because this is what is required, because you have to prove that V belongs to B intersection C. So this is U belongs to A and V belongs to B intersection C. So this means that UV belongs to A cross B intersection C. So any element of A cross B intersection A cross C belongs to A cross B intersection C. So this is a subset of this. So therefore, A cross B intersection A cross C is a subset of A cross B intersection C. Name it 2. So from 1 and 2, what can you conclude? That these two sets are same. So therefore from 1 and 2 we can conclude that A cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross C. So proved.
Now come to problem number 5. Prove A backslash B intersection C equal to A backslash B union A backslash C. So again the same technique. Let X belongs to A backslash B intersection C. This implies X belongs to A and X does not belong to B intersection C. This implies X belongs to A and X does not belongs to B intersection C, means X does not, this means either X does not belongs to B or X does not belongs to C. So this is always true and either of these two is true. So this implies X belongs to A. This implies either X belongs to A and X does not belongs to B, or X belongs to A and X does not belongs to C. Okay, so this implies either X belongs to A backslash B or X belongs to A backslash C. This implies X belongs to A backslash B union A backslash C. So any element of A backslash B intersection C belongs to A backslash B union A backslash C. So what can you conclude? That this is a subset of this. So therefore A backslash B intersection C is a subset of A backslash C union A backslash C. So name it 1. So now take any element from this set and with the proper mathematical reasoning prove that that element also belongs to this set, so that you can prove that this is a subset of this set. So now we will proceed to prove that part. Okay. So let Y belongs to A backslash B union A backslash C. This implies either Y belongs to A backslash B or Y belongs to A backslash C. This implies either Y belongs to A and Y does not belongs to B, or Y belongs to A and Y does not belongs to C. Okay, so this means that Y belongs to A is certain, so implies Y belongs to A and either Y does not belongs to B or Y
y does not belongs to C. This implies y belongs to A and y does not belongs to B intersection C. So this implies y belongs to A backslash B intersection C. So any element of this set belongs to this set. So therefore this is a subset of this. Therefore A backslash B union A backslash C is a subset of A backslash B intersection C. Name it 2. So therefore from 1 and 2 we can conclude that A backslash B intersection C equal to A backslash B union A backslash C. Proved. Now we will do another type of problem. If X, Y, A be 3 sets such that number 1 A intersection X equal to A intersection Y and number 2 A union X equal to A union Y, then prove that X equal to Y. So you have to prove X equal to Y, but in this case don't use the technique that I have used in the previous problems. That is, don't prove that X is a subset of Y and Y is a subset of X. Why? In problems where some conditions are given, use theorems on sets, or what we call properties on sets. So here in this case, how can we prove this? So let us start. So remember, these 2 conditions are given. So how can you proceed? Proceed like this. কিভাবে এগোবে? x কে কি লেখা যায়? x কে লেখা যায় x ইউনিয়ন x intersection A. Clear? Why? Because of the absorptive property. Absorptive property states that x union x intersection A is the set X. So by absorptive property, now write one more step, X union, you can write this as A intersection X. Why? Because we know that intersection of sets is commutative. Okay. Now this can be written as X union A intersection X is A intersection Y. So you write A intersection Y. Okay. So now use the distributive property. So this is by condition 1. Now this can be written as X union A
intersection X union Y. Why? Because of the distributive property. Because union is distributive over intersection. So write by distributive property. Okay. Now this is X union A, that can also be written as A union X, because union is commutative. So this is A union X intersection X union Y, because union of sets is commutative. Now A union X is A union Y. So write A union Y intersection X union Y. Okay. So we are writing this step again over here. So just erase this. Okay. So now this can be written as A union X is A union Y by condition 2, and this is X union Y. So this is by condition 2. Okay. So this can be written as Y union A, because union is commutative, intersection, also write this as Y union X, because X union Y equal to Y union X, because union is commutative. So this again you can write Y union A intersection X, because this is Y union A intersection Y union X. So by distributive property. Okay. Now A intersection X is A intersection X is A intersection Y by condition 2 or by condition 1. What was the condition? By condition 1, because this is the condition. Yes, this is by condition 1. So this is Y union A intersection Y by condition 1. So this can be written as, so now by the absorptive property, this is Y by absorptive property. Okay. So we have started from X. So X, through the mathematical logical reasoning, we have obtained X equal to Y. So thus X equal to Y proved. Okay. Here we have the first step was X equal to X union X intersection A. Okay.
in the previous proof I have started with this line, but you could have started with this line also, x equal to x intersection x union A, because this is also an absorptive property. So start with this property and use the property of sets to prove that this set is equal to y. Okay, try yourself, নিজেরা চেষ্টা করবে। এর আগের অঙ্কতে আমি x ইকুয়াল টু এটা দিয়ে আমরা স্টার্ট করেছিলাম, এটা দিয়ে যদি স্টার্ট করতে এবং প্রপার্টিজ অফ সেটস ইউজ করো তাহলেও x ইকুয়াল টু y প্রুফ করে ফেলতে পারবে। বাড়িতে ট্রাই করবে, চেষ্টা করবে, দেখো পারো কিনা। নাও টেক ওয়ান মোর কোশ্চেন, নাম্বার 7. Let A, B, C be three subsets of a set S and C dash denotes the complement of C in S. If number 1 A intersection C equal to B intersection C and number 2 A intersection C complement equal to B intersection C complement, then you have to prove that A equal to B. Here again you have to prove two sets to be equal, but since some conditions are given, again use property of sets to prove that A equal to B. So use the technique that I have proved in the previous question, that is number 6 question. So use that technique, but the first line here should be taken very intelligently. এটাও আগের ঠিক 6 নম্বর অঙ্কতে যেভাবে আমি করলাম সেই কায়দাতেই A equal to B সেট দেখাবো, মানে প্রপার্টিজ অফ সেটস লাগিয়ে এই দুটো সেটকে সমান দেখাবো। এখন প্রথম লাইন, আগের অঙ্কের প্রথম লাইনটা কি ছিল? আগের অঙ্কতে প্রথম লাইন কি ছিল? অ্যাবজর্পটিভ প্রপার্টি। এখানে আমরা কি লাগাবো এটা একটু ভালো করে ভাববে। এখানে কিন্তু অ্যাবজর্পটিভ প্রপার্টি লাগালে কাজ হবে না। কিন্তু প্রশ্নটা করার আগে আরেকটা কথা বলি, এই যে এখানে বলা হয়েছে A B C B থ্রি সাবসেটস অফ আ সেট S, তাহলে তোমরা ভেবে নিতে পারো যে S সেটটাই হচ্ছে এখানে ইউনিভার্সাল সেট, কারণ এখানেও দেখো C ড্যাশকে বলা হয়েছে কমপ্লিমেন্ট অফ দ্য সেট C ইন S। সুতরাং যদি A ড্যাশও করতাম তাহলে A ড্যাশটা হতো কমপ্লিমেন্ট অফ A ইন S, মানে S কে খুব সহজেই কমপ্লিমেন্ট এই ইউনিভার্সাল সেট হিসাবে ভেবে নিতে পারো। ওকে, so you can consider S to be the universal set. So now let us proceed to prove the problem. দেখো এটা লিখে রেখে দিয়েছি, A equal to A intersection S লেখা যায়, because S is the universal set. Since S is the universal set, এটাকে লিখতে পারি A intersection S কে লিখতে পারি C union C prime বা C dashed, এটাকে লিখতে পারি A intersection C union A intersection C dashed। ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রপার্টি লিখছে, নিজে লিখে ফেলো। ওকে, আই এম রাইটিং ইট अगेन। সো distributive
property. Okay, so A equal to A intersection S, because S can be considered as the universal set. So this is equal to A intersection, you can write S as C union C dashed. This can be written as A intersection C union A intersection C dashed, because intersection is distributive over union. Now A intersection C is B intersection C by condition 1, union on A intersection C dashed by condition 2 is B intersection C dashed. So by condition 1 and 2. So this can be written as B intersection C union C dashed, because of the distributive property, because this is B intersection C union B intersection C dashed. Okay, so this is B intersection S, because C union C dashed is S, B intersection S is B. So A is equal to B. Proved. Now take one more problem which is similar to number 7. So this is number 8. Here again A, B, C, B, three subsets of a set S, and C dash denotes the complement of C in S. But the condition here are different. Number 1 condition is A union C is equal to B union C, and number 2 condition is A union C complement equal to B union C complement. Then prove that A equal to B. Okay, number 1 condition is A union C equal to B union C, and number 2 condition is A union C dashed equal to B union C dashed. Okay, so you have to prove that A equal to B. So first line must be A equal to. So A equal to A union null set. So this is our first line. A equal to A union null set. This can be written as A union null set can be written as C intersection C complement, because C intersection C complement is always a null set. This can be written as A union C intersection A union C dashed, but A union C by condition 1 is B union C intersection, and A union C dashed by condition 2 is B union C dashed. Okay, this by distributive property can be written as B union C intersection C dashed, because this is B union C intersection B union C dashed. So this can be written by distributive property, but this is B union C intersection C dashed is null set, but B union null set is B. So you have proved A equal to B. Now we take one more questions from set theory. Question number 9. Here you are asked to use set theory to prove that the HCF and LCM of the numbers 6, 42 and 105 are respectively 3 and 210.
you have to find HCF and LCM but using set theory. So what is the technique? First form three sets A, B and C, where A is the set consisting of the prime factors of 6. What are the prime factors of 6? 2 and 3. So A is the set 2, 3. B is the set consisting of the prime factors of 42. 42 prime factors kara 2, 3 and 7. And what is the prime factors? What are the prime factors of 105? From the set C. C is 3, 5 and 7, because 3, 5, 7 are prime factors of 105. So you have formed three sets A, B and C. LCM of these three numbers is the product of the members in A union B union C, and HCF is the product of the numbers in A intersection B intersection C. So HCF holo A intersection B intersection C te je members gulo ache tader product, tader গুণফল। আর এলসিএমটা কি A ইউনিয়ন B ইউনিয়ন C তে যারা আছে তাদের প্রোডাক্ট, মানে তাদের গুণফল। তাহলে করা যাক এখানে, ঠিক আছে? তাহলে A ইউনিয়ন B ইউনিয়ন C টাকে আগে বার করা যাক, আর A ইন্টারসেকশন B ইন্টারসেকশন C টাও বার করা যাক। মনে রাখবে প্রুফ করতে হবে 3 and 210। দেখি তাহলে A ইউনিয়ন B ইউনিয়ন C এটা কি হবে? 2 বসবে, 3 বসবে, 5 বসবে আর 7 বসবে। And what is A intersection B intersection C? 2 2 2 বসতে পারবে না, 3 3 3 3 বসতে পারবে, আর তো কেউ বসবে না। সো A intersection B intersection C টা শুধু একটাই এলিমেন্ট, তাহলে প্রোডাক্ট মানে কি একটাই এলিমেন্ট, সো 3। তাহলে HCF কত হলো? HCF টা হয়ে গেল 3। আর LCM টা কত হবে? LCM হবে 2 into 3 into 5 into 7। কত হলো? 3 6 6 5 30 30 into 7 210। সো যেটা প্রুফ করতে বলেছে সেটা প্রুভড হয়ে গেল। ওকে, ক্লিয়ার? আবার বলে রাখছি, যদি কোনো ধরনের অসুবিধা হয় সেট থিওরির প্রবলেম সলভ করতে, তাহলে কোনো রকম দ্বিধা করবে না। যে ফোন নাম্বারটা দিয়েছি সেই ফোন নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো, যে মেল আইডিটা দিয়েছি সেখানে মেল করতে পারো, অথবা ইউটিউবে যে চ্যানেলে যে কমেন্ট লেখার যে জায়গা আছে সেখানে কমেন্টেও তোমাদের প্রশ্ন করতে পারো। আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। সো স্টুডেন্টস, if you have any problem in solving problems on set theory, then don't hesitate to write me. You can use my WhatsApp number, or you can write your questions or problems or troubles whatever in my mail ID or in the comment section of my channel. এই এপিসোডের লাস্ট কোশ্চেন আমরা এখন করব, নাম্বার 10। কোশ্চেনটা অবশ্য আমি দিয়ে রাখছি, তোমাদেরকেই আনসারটা করতে হবে। আমি শুধু কয়েকটা
hints দিয়ে রাখবো। So now students, we will come to the last question of this episode on set theory. The question is number 10 and the question is very easy. I am not solving this problem and I am leaving this problem to you. But the question is very important, so do this at home. The question is A equal to AB. So the set A consists of only two elements. Find A cross A. So this is number 1. Number 2 is find number 1 A cross A, number 2 number of subsets of A cross A, and number 3 write down all subsets of A cross A. Write down all subsets of A cross A. Okay. I can give you the answer of this question. This answer is 16. But why 16? If you can't answer this question, then my advice to you is go through the episode 1 of set theory again and see what will be the number of subsets of A cross A. And write down all, the number 3 part is write down all subsets of A cross A. Once a subset is the null set, one subset is second bracket AA, okay, because AA, one another subset is BB, and so on. I am not writing all the subsets. But this question is very important because in the next episode on abstract algebra, we will study what is called binary relation on a set. Binary relation on a set, or rather on a non-empty set. So for a proper understanding of this article, you must write down all subsets of A cross A. Okay. So we have come to the end of episode 2 of set theory. Set theory episode 2 মানে দ্বিতীয় পর্ব এটা শেষ হলো। পরের ক্লাসে আমরা বাইনারি রিলেশন অন আ নন এমটি সেট এটা নিয়ে আলোচনা করব। সাধারণত দেখা যায় যে স্টুডেন্টসরা এই বাইনারি রিলেশন অন আ নন এমটি সেট এটা নিয়ে বেশ তাদের ভোগান্তি হয়, ঠিক বুঝতে পারে না। তবে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব, একটু মন দিয়ে শুনবে, ভিডিওটাকে যখন যে লেকচারটা যখন পোস্ট হবে ভিডিওটাকে আবার রিপিটেডলি দেখবে, দেখলে নিশ্চিতভাবে তোমরা বুঝতে পেরে যাবে। তবে এতক্ষণ আলোচনায় সেট থিওরি যতটা আলোচনা করলাম, এই আলোচনায় তোমাদের কোনো ধরনের প্রশ্ন যদি থাকে বা তোমরা অন্য কোনো জায়গা থেকে যদি সেট থিওরির কোনো কোশ্চেন পাও যেটা তোমরা সলভ করতে পারছো না, তাহলে আবার বলছি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো, কারণ হোয়াটসঅ্যাপ করাটা খুবই সহজ একটা কাজ।
তুমি একটা টাইপ করতে পারো অথবা একটা কাগজে লেখো, কাগজে লেখার পর ছবি তোলো, ছবিটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দাও। আমি আবার এখানে ভিডিও তৈরি করে সেটাকে পোস্ট করে দেবো, সেই ভিডিওটা দেখলেই তোমাদের উত্তরটা পেয়ে যাবে। সো হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো, মেল আইডি দিয়েছি, মেলে পাঠাতে পারো, কিংবা ইউটিউবের যে কমেন্ট সেকশনটা আছে সেখানেও লিখতে পারো। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, this is the end of episode 2 of set theory. If you have any problem regarding solving problems on set theory, then don't hesitate to ask. You can ask me at my WhatsApp number, you can write at my mail ID, or you can also write at the comment section of my YouTube channel. Okay, thank you students. তাহলে এইটুকুনি থাক ছাত্রছাত্রীরা।